Good morning. Hello mga jay, mga jong. So ani ana kita karon para magpalagsik sa lawas o kalag. Actually walking lang sa takay. Sugmat na pod ang sakit sa ako ang batang og dapi-dapi. Mao na aguro ning idaran. Daghan kayong aguro eh. Ug sa akong paglakaw-lakaw, these words from 2 Corinthians 5:7 ang nagsigi og dagan-dagan sa akong hunahuna. It says, "For we walk by faith, not by sight." Sayo na kaayo ingnon no, pero lisod kaayo buhaton. Kining to fully abandon one's worries, future, or self to God has always been one of my greatest struggles. I pray, yes, I pray hard, Jud, but after a while, mag-overthink na pod ko. Then mo-worry na pod ko balik. Ako ra ba ingon ani? For me, to walk by faith is kinidyong to wait patiently for God's help and not giving into despair even when I don't see His answers right away. Sakto? Pero atat ra jud siguro kayo ko mo nang ma-frustrate ko if the answers to my prayers don't come as what I imagined or kanang mulapas kini sa akong giset nga timeline. Mo na kay magbuot-buot man, ikaw na lang Maginoo. So today's walk reminds me again and again to never be afraid to trust an unknown future to a known God. I hope you do too. Bye! Hi, Mama.